ఒకవేళ మీకు చాలా లీడ్స్ జనరేట్ అయ్యి మీరు ఏం చేయాలో తెలియక సేల్స్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో తెలియక కష్టపడుతూ ఉంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను 3 types ఆఫ్ సేల్స్ స్ట్రాటజీస్ని చెప్తాను. ఈ సేల్స్ స్ట్రాటజీస్ తెలియక చాలా మంది కష్టపడతా ఉంటారు, అనవసరమైన మోటివేషన్ సెషన్లు అవి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. బేసికల్లీ మీకు కావాల్సింది మోటివేషన్ కాదు, ఒక డిసిప్లిన్. ఆ డిసిప్లిన్ని ఈ 3 సేల్స్ స్ట్రాటజీస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే you will see the sales increase in your company and you will see the revenue and profits. సో అవి ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ముందు, ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ హై ఇన్కమ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే సెషన్ వచ్చేసి సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ఆర్ ప్రూవెన్ టు వర్క్. సో చూడండి, ప్రపంచంలో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 ways టు సెల్. వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్, నెంబర్ 2 వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ సెల్లింగ్, నెంబర్ 3 వచ్చి one-on-one క్లోజింగ్. సో ఈ 3 స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, ఎలా మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి డబ్బులు ఎర్న్ చేయొచ్చు అనేది, మీకు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఉంటే ఎర్న్ చేయొచ్చు, ఇంకా మంచి ప్రోడక్ట్ లేదనుకుంటే యూ నీడ్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్. దానికోసం నేను సపరేట్ వీడియో కావాలంటే సపరేట్ వీడియో చేస్తాను, కింద కామెంట్లో పెట్టండి. బట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్, లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద సెషన్ దట్ ఐ డిడ్ అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద పవర్ఫుల్ స్ట్రాటజీస్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో యువర్ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్. సో ఇక్కడ మనకు 3 types ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 వచ్చేసి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. ఓకే, ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏంటంటే బేసికలీ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ ఈ-కామర్స్ బిజినెస్, ఓకే, ఆర్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్, ఆర్ వాట్ యు కాల్ మేబీ ఇప్పుడు మనం అమెజాన్లో కూడా అమ్మినా కూడా మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ PDF డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ digitally deliverable, digital, and this price is less than 999 rupees, less than 999 rupees, it will be easy for you to sell on the direct selling. Basically ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం మన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో we will list on the website. ఓకే, ప్రోడక్ట్ అనేది ఉంటుంది, we'll list on the website, call to action ఉంటుంది, we'll send the traffic there and people will, based on the video whatever that you put or based on the headlines, okay, people get excited and they will purchase it directly. సో వీటికి ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని భాషలు ఉంటాయి, కొన్ని ఏంటంటే వన్ టైమ్ ఆఫర్ అని, అప్ సెల్ అని, లేకపోతే క్రాస్ సెల్ అని. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ దట్ యూ కెన్ యూస్ టు మేక్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. సో ఇప్పుడు మనం అమెజాన్లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నాం అనుకోండి, బేసికల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ కొనగానే అమెజాన్ ఆటోమేటిక్గా ఒకటి సజెస్ట్ బాట్ టుగెదర్. ఓకే, బేసికల్ ఇప్పుడు మనం ఒక రిమోట్ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, రిమోట్కి, టీవీ రిమోట్కి ఇట్ విల్ ఐదర్ సజెస్ట్ యూ గో అండ్ బై బ్యాటరీ ఆర్ గో అండ్ బై యూనో దానికి ఒక కవర్. సో దిస్ వే యూ కెన్ మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్ బై రికమెండింగ్ ద రైట్ అండ్ సూటబుల్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ, లైక్ దట్ విల్ కాంప్లిమెంట్. సో ఇది వచ్చేసి మన నెంబర్ 1 ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్, విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. సో నెంబర్ 2 ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వెబినార్ సెల్లింగ్ అంటారు. లెట్ మీ పిక్ అప్ ద పెన్. సో బేసికలీ నెంబర్ 2 ఈజ్ వెబినార్ సెల్లింగ్. సో దీన్ని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ కూడా పిలుస్తారు. ప్లాట్ఫామ్ క్లోజింగ్ అంటారు. ప్లాట్ఫామ్ మీద అంటే లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ ఫిజికల్ వర్క్ షాప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద సెమినార్ ఏదైనా చేసే ఈవెంట్లో దిస్ ఫార్మాట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ కొందరు ఏమంటారు దీన్ని సేల్స్ ప్రజెంటేషన్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ జనాలకు యాడ్స్ లేకపోతే సోషల్ మీడియా కాంటెంట్ ద్వారా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మనం విల్ నర్చర్ దెమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, నర్చర్ చేస్తాం అంటే విల్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్, విల్ ఎక్సైట్ దెమ్ అండ్ విల్ బిల్డ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్. బేసికల్ ద హోల్ థింగ్ ఈజ్ టు బిల్డ్ ఎ రిలేషన్. సో తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ నమ్మకం అనేది వస్తుంది, బికాస్ దే సీ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్, ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ దే విల్ కమ్ టు అ జూమ్లో యూ ప్రజెంట్ ఎ వెబినార్, సేల్స్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటిది ఏం చేస్తారంటే బేసికల్ యూ బ్రేక్ దేర్ బిలీఫ్స్. సో చాలా మందికి ఎన్నో బిలీఫ్స్ ఉంటాయి, ఆ బిలీఫ్స్ బ్రేక్ చేసి యూ నీడ్ టు షో ఎ న్యూ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో బేసికలీ ఇలా పనిచేస్తే దెన్ పీపుల్ విల్ గో టు వాట్ ఎవర్ ద ఆఫర్ యూ పిచ్, యూ నీడ్ టు సెల్ ఆఫర్. సో దిస్ ఆఫర్ కెన్ బి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ లైక్
2,000 rupees to 20,000 rupees. So ila ammachu. So I have seen people who are selling 5 lakh rupees offer also, but they do usually 3 days challenge, 3 days event, 3-day event. 5 lakh, 10 lakh kuda chesaru. But again, that's a different environment, different scenario. But basically, if you want to target cold audience who don't know who you are, who don't know what is their problem, who don't know what do they need to do in life. So this is the best way you can manam endante meeru ila chesi ammachu. So basically emem ammachu ikkada, basically you can sell your agency service, you can sell your coaching service, coaching or consulting, you can do SaaS softwares kuda ammachu. So this way you can make a lot of money that will help you to make it profitable. So basically, I am running a webinar. So whenever I put a 1 rupee in this process, I am making 2 rupees out. So this is what I teach in my digital entrepreneurship program also. So basically you will have every system and process that can help you to make money. So next, so my third scenario, it is all about one-on-one closing. So this can be used in any high ticket product, high ticket. So basically in that manam 20,000 to any amount that you can sell. 20,000 to any amount, like usually let's say for example on the ballpark 10 lakhs product. So basically in that ikkada mana process ela untundante, janalu you run ads, people will come to your registering a landing page where you put a VSL, video sales letter అని ఉంటుంది. Video sales letter లో when you put that, basically the only purpose is to educate them. So educate them so that they see you as authority. Hey, నా కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, నా ఇవి ఉన్నాయి, అవి నేను ఇదా హెల్ప్ చేస్తాను అన్నప్పుడు people will get excited and they will book a call. They'll book a call by paying you certain amount of money. Let's say for example you can book a call if they get excited, if they got namakam kudirte, they'll pay you 199 rupees or 99 rupees to and book a schedule. They'll schedule a call ante mi calendar lo they'll book a call and they'll go and show up one on one ante Zoom lo avvachu, phone lo avvachu. Basically you and that prospect can talk on the phone call. Zoom lo you can talk, and basically you need to ask certain questions. Okay, you need to ask questions, you need to qualify the prospect, not convince. So చాలా మంది చేస్తారు మేము బెస్ట్ నేను ఇది అని చేస్తూ ఉంటారు. That's not the thing. You need to qualify the people. ఎలా క్వాలిఫై చేయాలి, ఏంటి స్క్రిప్ట్స్, క్వశ్చన్ ఏం అడగాలి అనేది మన డిజిటల్ ఎంటర్ప్రినర్లో ఆల్రెడీ క్లోజింగ్ ద డీల్ మాస్టర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అందులో నేను ఐ థాట్ దెమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ డీటెయిల్. So you can sell any product from 20,000 to 10 lakh. So you can do anything. So ఏమేం products అమ్మచ్చు అంటే basically your high ticket consultation, okay, or maybe you can sell what you call real estate అమ్మచ్చు, agency service అమ్మచ్చు, లైక్ మీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఉంది, ఇవన్నీ అమ్మచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎవరికైతే మొహమాటం ఉంటుందో, లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ఫేస్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ డూయింగ్ వెబినార్స్, దిస్ విల్ బి ద రైట్ ఫిట్. బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రోవర్ట్ దిస్ ఫస్ట్ బెట్. బికాస్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే నాట్ అబౌట్ టాకింగ్. చాలామంది అనుకుంటారు సెల్లింగ్ అంటే టాకింగ్ అని. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ లిజనింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ రైట్ క్వశ్చన్స్. దీని మీద ఒక వీడియో కూడా చేశాను. బేసికలీ ఎవరైతే ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటాడో, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, వాట్ యూనిట్ డూస్, దే వాంట్ టు గో టు సమ్ డిజైర్డ్ సిచ్యువేషన్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడు, ఈ వాంట్ టు గెట్ 6-pack abs. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో, వేర్ హీస్ రైట్ నౌ, వేర్ హీ వాంట్స్ టు గో, సో దిస్ ఈస్ ద గ్యాప్ విచ్ యూ నీడ్ టు సెల్. So basically people will purchase, there's a structure on how to run the sales call. అది మన లోపల ఇస్తాను మన డిజిటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లో. So these are the basically 3 ways how you sell a product, any product.
ప్రపంచంలో ఇంతకంటే 3 ప్రాసెస్ని మించింది ఇంకేం లేదు, అన్నీ ఇవే, ఇంతకంటే ఎక్కువ అమ్మరు. సో ద థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అ గుడ్ బిజినెస్ ఓనర్, యూ నీడ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ వేస్. Two, or if you combine two, like webinar and one-on-one, or webinar with direct selling, or direct selling with one-on-one, it will work effectively, perfectly, so that you can, మీరు ఏంటంటే ₹1 పెడితే you can make back 10 rupees out as a profit. So this is how we teach in the digital entrepreneur. How can you print money legally by launching digital products around your knowledge, around your skill, around your experience, so that you can build multiple streams of income. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మీకు తెలుసుకోవాలని కింద నాకు వెబినార్ లింక్ పెడతాను. మీకు నచ్చినట్టయితే యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ మెంబర్షిప్. తెలుగులో ఉంది కమ్యూనిటీ. యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ మెంబర్షిప్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ మనీ. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మేక్ షూర్ టు కామెంట్ బిలో. ఎలాంటి వీడియోస్ నేను ఇంకా డెప్త్గా చేయాలి, వెబినార్ వీడియోనా లేకపోతే వన్-ఆన్-వన్ వీడియోనా, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ వీడియో, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ అనదర్ వీడియో. సో దట్స్ ఇట్. I hope you enjoyed this video. Make sure to subscribe if you like this. Share it with your friends who you think will be helpful. Thanks for joining. Alright, ఒకవేళ ఇక్కడ వరకు మీరు కాంటెంట్ చూసి ఉంటే మేక్ షూర్ దట్ యూ పర్చేస్ మై బుక్ కాల్డ్ కోచ్ ఫనల్స్. ఇందులో చాలా మార్కెటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఐడియాస్, హౌ టు లాంచ్ యువర్ ఫనల్స్ చాలా ఉంటాయి. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేక్ మనీ వెరీ ఫాస్ట్. రైట్, కింద లింక్ పెడతాను అమెజాన్ది. మేక్ షూర్ దట్ యూ గో అండ్ పర్చేస్ అండ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ మేక్ మనీ.